mandato il messaggio a quello lì? Sì. Niente, si è ricordata subito. Ascolta bene, soldato. Vinci questo scontro e torni. Fallo fuori o conquista l'obiettivo. Ti sei fatto valere. Preparati a rientrare in azione. Quanto ti manca, Paolo? Quando andiamo a mangiare il pettino. Vedrai come ci sono nei negozi nel gioco, no? Oh, mi senti quando parlo? Puoi anche pagare, perché se tu sei morto, ci sono qua dei negozi nel gioco che ti puoi comprare armi, non devi fare soldi. Li trovi ma li puoi anche comprare, ma devi fare i soldi. Abbastanza e puoi comprare e questo gioco è intenso fino alla fine, sai? Ci sono tanti che comprano. Quando si stringe la mappa così, per me sono 30-40 giocatori che rompono. Guido io. Entrambi. Ma questo è bello, non so, vedrai come è bello. Ma non vuoi tu venire a farmi una ricarica? Che puttana che c'è qua, io. Si brucia? Non si brucia, L'ho visto che si brucia. no, devo mettere ancora il vino, si brucia. Devo farlo friggere. Non c'è qualcosina da mangiare veloce, no? Ah, sì. Quella con specchio ho fatto prima. Questa non è neanche niente.
sei bravissima. Questo è Malloppo. Ecco come funziona. Qui ogni squadra combatte per raccogliere più denaro. Ci sono vari modi di raccogliere denaro. Il modo più sicuro è trovare e saccheggiare le casse di scorte negli edifici sparsi per la mappa. I contratti sono mini missioni opzionali sulla mappa. Cerca l'icona gialla del contratto e segui le istruzioni per ricevere denaro. Un personaggio morendo lascia molto del suo denaro. Dare la caccia ai giocatori con più denaro è una strategia rischiosa ma proficua. Questi bersagli prioritari sono contrassegnati sulla mappa. Ricorda che quando muori perdi anche denaro. Puoi proteggere il denaro usando gli eliporti di deposito. Se ne raggiungi uno, chiama un elicottero e mettici il denaro. Puoi proteggere il denaro anche usando i palloni di deposito. A volte i palloni di deposito sono nelle casse di scorte o nelle stazioni di acquisto. Queste sono le basi di Malloppo. Va e riempiti le tasche. No. Dove sta? No. Guarda, tu non hai proprio pagato 3 euro se ti dau campagna, no? Non ti mando su. Si proprio prepagato di te, no? Da, hai 3 euro. Se ti dau campagna, da, ti dau per... Fate un po' di pratica finché potete. Presto ci muoveremo. Riscaldamento finito, adesso si fa sul serio. Malloppo. Guadagna denaro completando contratti, depredando o... Indica un punto di lancio per il team. Devo atterrare laggiù! Non di un
Ele não siga mais. Dar n-am cum să nu la vaca e acolo sus. Sus, la mine la Santa Polonia, că asta de aici n-are băboi. Da, mă, cum mă duc acolo? Nu face baba asta, nu mai e Metti al sicuro più denaro che puoi. Baba m-a dus în eu. Nu știu, nu am auzit în viața ei. Doar îmi poate să fac și ea, dar nu știu baba. Só que eu vejo isso na Espanha, vamos fazer agora, vamos garantir. Vai dar e ele não vai dar tudo. Vou dar sem jornada de besta. Era giro. Sim, pode tirar na fora. Não pode ter esse time, tem estrada. Por motivo. Sarò io il pilota. Eles direct que acum sunt pe administrator, să mi-aduce aminte. Zic, mi-aduce aminte că sunt pe administrator. Da, Ah, it's beautiful. I remember cooking my... Is all you need to build a computer a screwdriver? Really? That's it. How do you know how much of the paste to put on? Have you heard of this motherboard brand, MSI? MSI is famous. They're famous? Okay. Yeah, I'd be totally lost if I was trying to do this. Okay, this might be the dumbest idea I've ever had, but today we're gonna see if Amazon can install my new motherboard into my gaming PC. So you know, like when you check out, you know, when you go to like buy something on Amazon, a PC part specifically, it sometimes gives you that option for expert installation where someone will actually come to your house and do it for you. Yeah, I actually opted for that. It was like $81.81 to get this B450 Tomahawk Max installed. That'll be going in my existing gaming PC, quote unquote, which you can see here is not too bad. It's actually a fairly high-end system. We've got a Ryzen 7 2700X and an RTX 2080 from Asus, 16 gigs of RAM. The motherboard in here is an ASRock B450 Pro 4, which is definitely a lower-end board than the Tomahawk we're swapping it out with today. I really have no idea how this is gonna go, but it's already not looking good. The guy just texted me this. Before diving in, this video is sponsored by the Corsair Vengeance 6182 gaming PC. The all-AMD system sports a Ryzen 7 3700X and a Radeon RX 5700 XT that'll handle streaming, video editing, and any game you throw at it. Also featured is an X570 motherboard, 16 gigs of DDR4 memory, AIO liquid cooler, and M.2 NVMe storage. All of this hardware is mounted perfectly inside Corsair's 280X Micro ATX chassis. In a sea of terrible pre-built desktops, this is one of the good ones. Click on the link below to learn. I really have no idea how this is going to go, but it's already not looking good. The guy just texted me this. Hey, this is your technician from Amazon Home Services. I'll send you an ETA, blah, blah, blah. I just want to let you know that if you want me to replace the motherboard and install the drivers for you, it will cost you more. Which is really interesting because on Amazon's website, it even specifies that price includes driver installation. So it'll be really interesting to talk to him a bit more when he gets here and figure out what that's all about. I
also want to test his technology a little bit, so I'm going to throw a wrench in here. We've got a Ryzen 9 3900X that I'm actually going to ask him to install on the new motherboard instead of the 2700X, which will require a BIOS update, assuming this board doesn't already ship with the latest one that's going to make Ryzen 3000 series CPUs compatible. So we'll see. The final thing to note here is that since this guy may be aware of our YouTube channel, or he may know what I look like or who I am, today I've decided to go undercover as my alter ego, Carl. Wifey sauce can't wait for this video to be over so I can get rid of this. But the guy should be here any minute now, so let's see how this goes. So, you're a programmer, you're coding along, and you run into a problem. You do a Google search and start scouring forums. You're sifting through weird or kind of irrelevant comments to find the answer. Or, you could just use grepper and get the exact answer you're looking for right at the top of your search results. So, how do we at grepper find the exact answer you're looking for? Well, here's how it works. Next time you're coding and you run into a technical problem, do a Google search and find a solution to that problem. You can quickly add your answer to grepper right from your Google search results or by using grepper's Easy Code snag button and editor. And then the next time you have that same problem and you do a similar Google search, your answer will pop up right at the top of your Google search results. But you won't just be helping yourself. If you have the best solution to the problem, your answer will also pop up for other coders who run into a similar problem. You might even start getting some donations from other coders who you've helped out. At grepper, we work really hard to only provide answers if we're 100% sure that that answer is going to solve the problem you're having. We rely on search context and developer feedback to ensure that every grepper answer best solves the problem that you're having. We don't have an answer to every problem that coders will run into. Not yet, but we're working on getting there by getting feedback from boss coders like you. Grepper already has hundreds of developers and thousands of answers that can help you improve your development. So be an innovator, grow your technical skills, increase your knowledge, and speed up your development. So if you're in the mood to improve your skills, download the grepper Chrome extension and give it a try. Maybe there's some fine print here. Okay, so what does it say? Somewhat in their defense, it does say that the $81 is an estimate. They are telling you that it's an estimate and subject to change, but what happens when you hover over this? Now, uninstalling a global package is pretty simple. Just specify the -G flag with the command you use to uninstall a local package. So since we installed Moment package globally in the last video, let's try to uninstall that. So npm uninstall followed by the package name. So in our case, it is going to be Moment followed by the -G flag to uninstall it globally. Now, when I run this command, it is going to uninstall the global package. Now, there are a couple of aliases for uninstall command, so you can specify npm uninstall followed by the package name, or you can even specify npm remove followed by the package name, or you can just specify npm rm followed by the package name, or npm un followed by the package name. But all these commands are going to uninstall a package. Now sometimes we might want to have a look at the list of globally and locally installed packages. And to list the packages that are locally installed, we use the npm list command. Now I have two packages locally installed, Light Server and Lodash, and when I run npm list, it is going to display the packages in a tree-like structure, which also shows the packages that our installed package depends on. So if I scroll to the top, you can have a look at Light Server. This Light Server package in turn depends on this browser sync package, which in turn has some dependencies. And if I scroll all the way to the bottom, we should have Lodash. And Lodash doesn't depend on anything else. Now we can also restrict the depth of this tree using the --depth flag. So npm list --depth, and if I specify a depth of 1, it is going to give me the immediate dependencies of Light Server. The Light Server depends on browser sync, connect history, connect logger, and minimist. And Lodash doesn't depend on anything. And if I specify a depth of 0, it is just going to list all the packages and no dependencies for that particular package. So what are the packages in our project? Is Light Server and Lodash.
it says Now that similarly, service is to included list the global in the packages, $81 we're estimate. going to You know use what I mean? npm list, but this time --global is going to be set to true, and let's specify the depth of 0 again. So when I run this, it is going to give me the list of packages that I have installed globally. So I have light server installed globally, I have npm installed globally, and then TypeScript installed globally. And if you have a look at the path here, it's going to be in users, Vishwas, app data, roaming, and then in this npm folder. So if I go over to this particular folder, see users, Vishwas, app data. This app data is a hidden folder. And then within app data, roaming, npm, and then this node modules folder again, here is where our globally installed packages are going to reside. Yeah, geez, maybe someone that is how you have, or that is how you list the locally and globally installed packages. When we work with npm, it is really important that we understand how versioning works with packages. And this is where semantic versioning comes into picture. Now, semantic versioning is a specification where a version is represented by 3 numbers that mean the same thing for every developer. So let's try to understand with an example. I'm going to run the command npm install --save so that the package gets installed locally and is also entered in the package.json file. Now when this happens, lodash is entered with the latest version. So when we use npm install, a package by default gets installed with the latest stable release. And these 3 numbers here, the first one, 4, represents the major version number, 16 represents the minor version number, and 1 represents the patch version number. Now, anytime there is a bug fix or a performance improvement, let's say, this patch version number gets incremented. So 1 becomes 2. And minor version number gets incremented when there is a new feature, but the feature is not going to break any existing functionality. So 1.6 might become 1.7, or it might even become 2.0, and so on. And finally, we have the major version number. Now this gets incremented only when there is there's a break in the existing functionality. For example, Angular 1 to Angular 2. So there were many changes that broke the existing functionality, so the major version number gets updated. But sometimes we might need a specific version of a package rather than the latest version of the package. So to install a specific package version, we use the @ symbol followed by the package version. So let's try to install npm install lodash, but this time we are going to install a previous version. Let's go with 3.3.0, then --save so that we save it in the package.json file. So when I run this, it's going to install lodash at the specified version, so 3.3.0, and if you have a look at the package.json file, it gets updated to the version that we installed. Now sometimes we might also want to restrict to the minor version number. For example, let's go with, alright, I need major version of 4, and I need a minor version of, let's go with 1.4, but the patch version, I need the latest. So let me explain to you what I mean. So npm install lodash at 4.14. So what I mean to say here is that give me lodash package with major version 4, minor version 1.4, but the package version, the patch version, give me the latest. So when I run this command, and I needed to use --save, so let me also do that again. So wait, alright, let's do it --save.
and it's going to install Lodash 4.14, and then it's going to take the latest patch version, so 2, so 4.14, and in this minor version 2 is the latest patch version. So that is how you install a specific major and minor version, but with the latest patch version. And finally we can also specify just the major version. So give me the latest package of Lodash with the major version of 4. So the command is going to be, and I left it at that. not sure if you can have a look. Okay, so npm install Lodash at 4-save. So when I run this command, it's going to install the latest major version of 4 of Lodash. So 4.14.2 gets changed to 4.16.1. So in major version 4, this is the latest version of minor and patch. And that is how you install specific versions of NPM packages. It's one of the most popular programming languages today. Maybe you're new to it. Maybe you've been using it for years. But you can't deny that some of the most important, some of the most widely used software in the world is written in. The question is, how well do you really know this surprisingly powerful, sometimes odd, and often beautiful programming language? Welcome to JavaScript. There was one Understanding he had no idea the weird parts. what to do with the USB cable that goes Hi, from the I'm AIO Tony water Elisea. block I'm a to 15-year the veteran of USB web 2.0 application around the board. development and user experience design, and welcome to this course. This course is on JavaScript. Let's be clear, right from the start. This course is not about making a web page interactive in jQuery or the in and outs of Node.js. This course is focused on JavaScript, the programming language. In this course, you're going to learn how JavaScript works under the hood. We'll delve into advanced concepts. You'll come to understand things that the people that built jQuery understand. And that will make you a better web programmer, a better Node.js programmer, or however else you'll be using your JavaScript knowledge. Perhaps you're coming from being a newer JavaScript programmer, or perhaps you've been using JavaScript for years, or maybe you've been involved in some other programming language by coming to JavaScript. Either way, this course will help you to understand that JavaScript falsely looks like other programming languages. I noticed that right off the bat, but I didn't say languages anything, like Java or C++ or C#. JavaScript is nothing like those languages. It's a different concept, a different mindset, a different paradigm. This course will help you understand that. And while many programmers learning JavaScript or using JavaScript find some of its elements as they dig into the more advanced features odd or difficult to learn or weird, you're going to find that when you truly understand it, understand how JavaScript works and why it works the way it does, you'll discover that JavaScript is a deceptively powerful and beautiful programming language. And it's one of the reasons why it's so popular. Now that actually leads to my philosophy when it comes to learning code. My philosophy is this: don't imitate, understand. The biggest mistake I think people make in designing programming courses and in looking for programming courses and books and materials is looking for or providing just code to imitate. Now, don't get me wrong, examples are very important, but examples, parroting, writing down the code that somebody else wrote for you on a screen or on a piece of paper only takes you so far. As soon as you're in the real world and you have to debug a difficult problem, or you have to start some code from scratch that isn't anything like what you've seen in your examples, you're going to fall down, you're going to have problems, you won't be able to move forward. However, if you deeply understand what the tool is doing for you, and the programming language is just a tool, then
screen, not the worst I've seen. At that point, we were ready to turn the system on. Come up with innovative and interesting solutions. We just kind of Be waited able to to see look what at would other happen. people's really And the good first thing that code popped up on the and screen understand was it, actually a message borrow from the from it, MSI or BIOS enhance saying it. that our RAM sticks were So in in this the course, incorrect slots. we'll look at That they plenty should of be coding moved to slots 2 examples, and 4. but The we'll technician focus immediately first took note, on powered the the system understanding, down, and then the deep rearranged the sticks in the understanding proper of the configuration. programming language. So once he rearranged the So memory that then and the rebooted the examples system, make we sense, jumped right into Windows, which and then you meant can use that your this knowledge motherboard already in the shipped real with world the updated in BIOS brand new required to run our situations. Zen 2 processor. That So said, again, the board came in it is clutch expected here, that you and have saved the very, technician very probably a basic good half an hour of JavaScript time knowledge trying to as you figure come out into why the this system course. wouldn't post, and then So you having to understand what a BIOS, JavaScript file and everything was is, good. We were ready for testing. He variables, told me at that point to functions, jump basic into a understanding game, of try functions. We're playing, going and to just dive to much see deeper how into it functions performed. through this course. I jumped into Resident And Evil 2, loops. was playing for about Just a the minute very or basic two, knowledge a beginning and everything programmer was might smooth. have. Everything was If working you have that, beautifully. Based on good how to go. everything was looking, he pretty much said So that's let's a get wrap. started. Complete. Dive in, and I think He you'll come would to have taken the extra appreciate time to look at this the beautiful motherboard programming manufacturer language, support page just JavaScript, to see if there were evermore. any other drivers or maybe Let's even utilities understand that the client JavaScript. may or may not want to Let's get use. started. For example, I know this motherboard doesn't have it, but if it did have like Let's take built-in just Wi-Fi, a moment like, and would talk he about have setting gone up the for this extra mile course. to You'll need download two drivers things. for that? Or even if it was just One, stupid RGB software, whatever an internet it was, had he just browser gone to the with support page developer briefly to see if tools. there was anything That on could there that I be wanted Internet or needed, Explorer, that would have been a nice touch. Firefox, In his defense, Safari, because he didn't do Chrome. any driver installation or have to do a In clean our install case, of we'll be Windows or using anything like Google that, he Chrome. did deduct $20 And you'll also need a text off the editor. total price, which meant I paid I'll be using $200 out the door brackets.io, to have my which is motherboard free, and CPU and upgraded. also From lets start you to finish, it took him about quickly an and hour and easily 45 minutes to run complete the web task, pages which I thought was in perfectly JavaScript reasonable, code. definitely a lot faster than Now, the I know initial we 3 said hours this he had course quoted me. isn't I about think it just went a bit smoother building than he websites with anticipated, jQuery which and could that also sort of factor thing, into just why focusing he reduced on the price a little bit. the But my biggest JavaScript complaint with this programming whole language. experience is the We're fact going that to Amazon's do that, estimate though, by is so writing off and JavaScript so code and unrealistic then running compared it to the in the actual price that browser customers are and paying. using the browser's tools It's like almost to in learn scam more and territory. dig deeper People think they're going to be into paying what the X language amount is and they doing. end up paying If you'd like to match 3x up or for even this 2x, course with the tools like we'll I be did using, today. And you'll I'm need only getting a Google Chrome $50 again. credit back to my You can account find that because I if you don't complained. have Most customers, a Google lot of Chrome customers aren't. at They're just going to Google. accept it and end up paying ridiculous amounts for a service that Amazon told them Da, was going to be a stai in lot lower. So quarantenă, it's something that stai they în need to fix quarantenă acasă, because nu I în can't quarantenă recommend la the service. echelon. Not because of the technician. The technician was fine, but the quotes that Amazon Da, la este lungă, dar acum cred că ăia care fac funcțiuni acasă la este lungă, cred că au mai cumpărat 3 camioane. Păi, dar eu n-am văzut vicine. Irina, mă auzi vicine, erano con le maschere? Vezi că n-au curățat scările. Băi, mă gândesc dacă mă duc luni să-mi bag maladie, ce coade la doctor acolo fac? Nici nu vreau să mă gândesc. Am bagat maladie. Păi nu de ce la doctor, oricum n-aveam același cognom. Continuai la băie. Oricum știu dacă nu știu. Sei sicura che non è ventilata? Non è un rullo di carne.
Ieri a mancare al sol. No, sto parlando al telefono. C'è fatto una Pasqua. Calma, oggi non devi dire. Da? Sì, sta? Non me... Băi, haide, mai auzim și ori. Hello again, my friends. The quest for the exotic shotgun Fourth Horseman goes live Tuesday 17th of March. To kick off the quest, you'll need to access a secret vault inside Zavala's office. Yeah, Zavala's got an office inside the tower, and I've got to say, it's a beauty. Now, this video will show you how to get to Zavala's office and reveal the secret pathway inside the office that leads to the vault. So, let's pay the tower a visit. And here's the doorway to Zavala's office. Now when the mission goes live, you'll be able to enter. Reddit user JB3, whose footage you see here, glitched into the office early, so if you want to have a cheeky sneak peek, keep watching. And here we are on the other side of the door. Now Zavala doesn't mess about. His office is really nice. It's a treasure trove of nostalgic Easter eggs, fun little interactive things to mess about with, and well, it's just nice seeing a new space in the tower and a more personal side of everyone's favourite bald blue Vanguard. And look at this, he's even got a Newton's cradle on his desk, no doubt to keep his mind off the imminent doom facing the city. Now to the left of the desk we can see a trials ornament, the Speaker's mask and a sword. Now what I want to know is, did Zavala retrieve the Speaker's mask from his corpse after Dominus Ghoul cruelly dispatched of him? If so, it's a rather ghoulish memento, don't you think? Now up here there's a button that allows you to play a mixtape from Lord Shaxx. No, I'm not lying, it plays motivational music. You'll be able to hear for yourself when you explore here. Right, now let's have a look and see where this secret pathway is that leads to the vault. Hai dat 40 de euro pe el. And here it is, the vault. But what you came here for is missing. The weapons cache that you see here is supposed to hold the exotic shotgun Fourth Horseman. You'll need to return to Zavala and inform him that the weapon is gone. And it's here where your journey to acquire the shotty truly begins. The quest steps include some pretty interesting sounding stuff, like gathering secret information from spies within the Red Legion and working with Benedict to eliminate encryption signals coming from the European Dead Zone. So yeah, have fun. But honestly, I just want to know how Zavala got such a cushy office job in the tower. If you want a career, you want to be standing where I'm standing 15 years from now, then you had better listen very fucking carefully to the next 176 words out of my mouth, because this is your new reality. When you walk through that door each and every morning, your ass is mine.
Jeez, I wish I never asked. You need to chill, mate. And guys, I went flawless in trials with major help from my pals Mal and Crucible God Fatebringer. Not the weapon, that's my friend's Twitter name. He named himself after the weapon. But yeah, my god, was it sweaty. I never want to see another hard light in my entire effing life. How did this godforsaken weapon become the new trials meta? And please, can we just remove power levels altogether from trials? It's sweaty enough without the ultimate sweat lords having a power shit all over your trials passage. Okay, rant over. Bungie, can I now congratulate you on the lighthouse? It looks amazing. If this is where all our hard-earned Fractaline went to, I'm okay with that. No one does skyboxes quite like good old Bungo. There's also lots of cool nooks and crannies and hidden spaces to explore. It's lovely. But once you leave, you can't return until you go flawless again, so make sure you make the most of it. And again, thanks to my pal Fatebringer for being such a crucible beast, and to my good old mate Mal27 for helping out too. It was an arduous journey, but we got there in the end. Oh yes, we got there in the end, my friends. Okay, so let's have a quick look at my flawless trials loot. I got Exile's Curse, that's a fusion rifle. I also got Tomorrow's Answer, a rocket launcher, and I got these rather snazzy looking gauntlets, Grips of the Exile. Now guys, check it out, the flawless chest also drops some emblems that do some rather cool things. Now check this out. If I switch to this particular emblem, it makes the gauntlets and the weapon turn white. I can turn them back again with this, and I can go back and forth and decided, do I want to wear the white stuff, do I want to wear the red stuff, and have a look, this emblem actually turns it yet another colour. So we've got 3 colours to choose from. We've got orange, we've got red, and we've got white. So there you go, emblems for days, fam. Now look at that beautiful sunset, but do you know what's more beautiful? You are, for getting my last Destiny video to trend. Yes, it was trending at number 48 on YouTube Gaming. Nice one. How did you do that, you may ask? Well, you liked the video, you left a comment, and you watched it until the end. You do all of those things and YouTube loves you right off. So can we perhaps get this video to trend? I kinda hope so. Guys, subscribe and turn on notifications because I've got some absolute bangers lined up for you. Take care, stay safe, wash your hands, and we'll speak again very soon. You know what I'm talking about. Hello everyone, as you probably know, Trials is back, and this is my first flawless that I got with my squad. This took about 4 to 5 hours to make happen. Although one of those hours was spent fighting various error codes and disconnects and all that. I also forgot to start recording in the middle of this first game, so that's why it starts right in the middle. Sorry about that. We did lose a game towards the start. I think our 3rd game we ended up losing, but I just yoinked it out because it was basically a stomp. I'll have some thoughts on the Trials experience in my first impressions of Season of the Worthy video coming next week. This video is just going to be pure gameplay. You know what's also pure? Is my merch. It's purely awesome. Please buy it at metathreads.com/dado. Available until March 22nd. Okay, thanks. By the way, my name's Linus. Enjoy the video. Huge. The enemy team is fallen. You shook them. Match point. This is it, my friend. Wait, I lost God. Do it again. Guardian down. 2-1 bridge burning. They're with Thorn. They're FLs that are coming around the. Yep. Impressive victory. Moving on. Wait, not yet. Okay, no, brother, not yet. I've been doing this a long time. There you go. I've been doing this a long time, brother. Dude, I don't know. You know. Valor reset. Let's go. Yes, call him. We will make him cry with this. How many times I've got to push? Might have to go to some long-range weaponry, but we'll see. Your ghost cannot help you. Look to your fire team to bring down your opponents. Pushing in, Guardians. I'm just chilling in middle right now. Bridge is sort of weak. Psyduck weak, around you left. Go back down. Surround is yours. Good fight. Okay. Alan, what's that guy's light level? Stand my ground. But we'll back down. I lived because of light level. He meleeed me twice and I figured I was gonna trade.
Eating outside. They did not come in. Sniping right side. My punch missed. Okay. Both weak on me. They have Yeah, rift, they're never both mind. weak, but we're... Got one. I'm pushing now. Rip, dude. Did that guy just like not even see you, or? What's happening? Oh! Why did we win? Wait, what? I don't know. You guys literally killed each other at the exact same time, Yo, and we got the W. Oh my god. And like he even showed up first in the kill feed. He's one. Oh, so weak mid, bottom, right in the on the bridge. We're so weak. Damn it. You know, I'm getting malfeasanced right now. Weak up there. Oh, he's... Oh my god, I just got malfeasance. He was floating in the air. Reloading. Oh, good hover. Leaving to go to A. Bodied him. One shot. I bodied him with Thorny, he's gonna be absolute. Is your res up like now? Okay. I died already. Round one. Nice. Your team stands tall. I don't even know. The wings are like... Pablito, Pablito, faccia di culito, meno male. Stai giocando a Minecraft? Chi chiama? Ma non è tanto un'ora? Un'ora deve tenerlo? Sì, Gabriel, io lascio parlare. Ma non si può chiedere? Ma posso andare a prendere il vino rosso? E te lo lascio te sotto, Fabio, dammi le chiavi del garage. Adesso. Mettimele sì, oppure non fa del male. Guarda. Un cucciolo di cavallo. È in stanza mia sulla messa. Portami la mascherina. La mascherina. Non vado io senza mascherina. Questo è tuo. Gira. È sporca, figlio.
что ж делать, мама? Это все якось надо пережить. Сидит в я же не могу вообще. Убирала маски и перчатки. Что поубирала с хлоркой, помыла ручки, перчатки. Все. И понакрывала искать. Да у нас и дождь. Куда тут вообще выходит? У нас дождь. Какая рука? Дождь не убывает. И а. Ну туда ты есть. Так дождь вирусы убивает, чего? Он дождь вымывает, конечно, очищая воздух, обязательно. Так сейчас по всему миру, мне не говорится, с Америки вчера писала. Ну, у них тоже, только началась вот эта болячка, она уже по всему миру пошла. Уже и там больные есть, уже и на карантине и закрыты. Там уже не аэропортные, представь, це вже докуда дійшов цей фільм. По всему земному шару, як Лариса сказала. Все полностью, да, по всему земному шару. Да, позакрывало все, да. А в Европу вообще сейчас нет запрещен. Я говорю, я хотела, чтобы ты до нас видом уже приехала. Так уже март месяц, еще неизвестно, коли что оно пройдется в всякий день. Ты, может, и загинуть не хочешь. Верю. Бачиш, Віта Лариса, он боится уже, каже, я хочу додому в сентябре, до сентября месяца поїхати. А каже, а я ж лечу всегда через Германію. І каже, якщо ще Європа буде закрита, то вона ж навіть і в Україну не зможе пройти. Та тоже ваше все карантин, да, тоже. У них, конечно, больных таких много, как у нас нема, у них намного меньше. Да. У них пока только все начинается. Будем надеяться, хоть у них не придут, это приостановят это все сразу, а не там, как у нас, переждали до тех пор, пока тут такая страшная эпидемия пришла, что не дай бог. Ну, вони сколихнулися, понимаешь? Так надо було все закривати сразу, не ждать. А вони ждали, поки що воно вроді пройде, вроді больних небагато було. А больних то небагато, а вони то лазили, хто знаде, а вірус то передається сразу, а проявляється через 2-3 неділі, понимаешь? А вони ж тут 2-3 неділі вже заражені ходили, де їх якось хрен його знає. Вони порозносили цю владу. Так немає симптомов, понимаешь? Симптомов 2 недели нема вообще никаких. А разносит вирус ты дальше разносит, понимаешь? Даже не зная того, что вирус это уже есть. Конечно. Точно. Ну да,
Controllo. Bimba, vieni a mangiare! Bimba! Ti ho messo da mangiare, cosa stai facendo? Fammi vedere cosa sai fare. Difendi le zone. Doppietta, zona C conquistata. Il nemico ha ottenuto la zona A. Cravati. Cravati, cravati. Pablo, cosa vuol dire cravati? Zona A conquistata. Avete la zona di Fabio. vantaggio. Cosa vuol dire cravati? Cravati. Nel letto. E cravati? Zona B conquistata. Parlo russo, Dominio sì. totale. Continuate così. È come imbecille e imbecille, no? È la stessa cosa. Zona C persa. Zona C è conquistata. Zona di vantaggio conquistata. Zona B persa. Zona B conquistata. Avete la zona di vantaggio. Zona A conquistata. Dominio totale. Continuate così. Zona C persa. Stai vincendo! Continua così! Zona B persa! Zona C conquistata! Avete la zona di vantaggio!
Zona A persa. Zona C persa. Controllano tutte le zone. Riprendetele. 5 minuti. Il nemico ha fame di vendetta. Fagli mangiare un po' di piombo. Zona B conquistata. Zona A conquistata. Avete la zona di vantaggio. Il tuo vantaggio cresce. Continua a lottare. Zona B persa. Zona A persa. Il nemico ha il dominio totale. Il nemico ha fame di vendetta. Fagli mangiare un po' di più. 3 minuti. Sono in vantaggio. Riprendi il comando. Zona C conquistata. Doppietta! Hai schiacciato il nemico come una mosca! Zona A conquistata! Avete la zona di vantaggio! Zona C persa! Zona B conquistata! La zona di vantaggio è vostra! Zona C conquistata! Zona di vantaggio conquistata! Zona A persa! Arriva per tutti! Bisogna controllare le zone. Magari la prossima volta. Cosa c'è da dire? Bambina, mamma mi sta dando la torta non è pronta. Ci vuole, dopo il pranzo ci vuole. Vuoi riso o la pasta? Bimba, non è ancora pronta. Ci vuole ancora.
Не только дитина, це і взрослий, собі мала відповідь, бледний становиться. Вона не бледна, вона абсолютно нормальна. Такие даже в садику с детьми не смогут учить. Обычно в садику с детьми дети якось отвлекаются, начинают пробовать. Вот все интересно, все едят, Кира! А їй хочеться кушать, тільки хочеться що? То, що їй хочеться. Що це? Не знаю, що? Апетит у неї є. Scontro. Конечно, жре. Що там я їй даю, я стараюсь не давати. Коли ж я не дома, вони ж не йдуть. Вона ж починає орати, це вона сама вже навчилась. Я їй нічого не дам. Sconfitti i tuoi nemici. È tutto ciò che chiedi. Al comando! Perso il comando! Там якась шпариться. Вообще кажуть, достаточно, щоб... Schiacciato il nemico come una mosca!
tej krawaty. Il nemico guadagna terreno, ma non è ancora finita.
Manca solo un minuto. Hai perso, ma non ti arrendere. Bisogna perseverare. Non li hai abbattuti? Non demordere, ci sono molte altre battaglie da combattere. Если скажу, у нас то же самое. Я пришла в аптеку, кажу, мне надо жидкость дезинфекцирующая, чтобы на руки выйти, дезинфекцию проводить. Він каже, нема? Нема дезінфекції, жидкості нема, ні хрена, поскупали все. Ну, це що нема нічого, да. Ehi, vieni qua da me. Уже не купиш нічого. Це хорошо, що я на роботі взяла маски, перчатки, а перчатки на руки одягати. А так в аптеку ти собі вже там аж не купиш, у них вже нічого там не Ti piace Minecraft a te? Ti hai imparato a fare a giocare? L'hai imparato tu a giocare a Minecraft? E ti piace un sacco, sì? Ma dopo posso giocare anch'io con Palle dopo il pranzo, sì? Grazie. Va bene, anche così, ancora meglio, se questo è il motivo. Torre di supporto bloccata. Controllo insufficiente. Il nemico invade la torre di supporto. Valchiria pronta. Presto. Proteggete la torre di supporto. Troppi nemici su quella torre di supporto. Abbatteteli.
Guardiani, stanno tagliando i rifornimenti di energia. Rasputin non è stato concepito per essere confinato su Marte. Ha una portata ad ampio spettro. O almeno aveva. Ma ci arriveremo. Bel lavoro con quel satellite. Non toccare? Non lo senti? Ok. È morbidissimo. Ma aspetta che scotta! Metti un dito dentro così. Non mettere il dito che scotta! Tocchi! Mangiamo, famiglia? Ho bisogno di rinforzi. È ora di costruirci un satellite. Abbiamo davvero irritato i Cabal su Mercurio, eh? E non hanno ancora visto cosa faremo all'Onnipotente. Non tagliare. Invadono la torre di supporto. State all'esto. Guai in vista.
Valchiria in arrivo. Regalino da Rasputin. Valchiria in arrivo. Nemico invade la torre di supporto. Torre di supporto sotto attacco. Rasputin sta inviando aggiornamenti alle sue sottomenti. Nuovo satellite in funzione. Passa troppo tempo a parlare a se stesso. Lo rimprovero sempre, ma non lo trova divertente. O magari sì. Chi lo sa?
che io mangio freddo che tu parli con tua madre, sai? Ma vieni, io te lo dico. Ho scavato, non lo so come cazzo sarà. Cosa? Lo mangerò con un po' di miele. No, non ti raga! Che faccio così? Ma perché non tocchi? Ma perché non tocchi? Puttana sei tu! E anche tu, io quando ti tocco tu sono pure. Non è così? Che ti fa male. Sì, oggi ho solo mia vista, già guardavo dove sei. E non parlo.
Buonissimo. O no? Mhm. Questi sono buonissimi, però non abbiamo mai preso. C'è una quella nuova. No, 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 no. Vuoi un vicino alla sociale? No, 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 no. Dice che mangia le cose solo per Mamma, ci cagate perché mi fanno solo incazzare questa gente qua. Questo gruppo dei bambini, no? Mandano queste cose per il virus, contro il virus, i disegni. Ti aiuta questo o questo ti aiuta a sopravvivere? Ok, mandano tutti, ma a me, per me quello non... Esce dal gruppo, quello del gruppo non è che te lo mandano a te. Sì, ma il gruppo delle farfalle, della pizza. Se c'è qualche informazione particolare mi serve. Ma magari il busta aperto.
Puoi mettere anche tu i disegni bis. Ma loro disegnano i disegni uguali, tipo per andare tutto bene deve essere quello. Ma non ne sta anche da noi davanti al garage. Ragazzi, ma vi prego, non è che aiuta a vivere, a sopravvivere. Io guardo questi italiani, sembra che vivano non in realtà, sai, dall'altro mondo sembra. Sono ancora funghi? Non so perché non compri di più. Perché non compri di più quando compri? Sai che Anche piace? se li fai 2 kg, Piacciono lo stesso, tutti. quando si friggono, si stringono. 2 kg non sono un chilo. Scusa, diventano come questi, no? Non di più. Un po' di più però, comunque. Diventano il doppio, Irina. Invece fai un chilo si stringono di meno. Io avevo un po' di più, ma li ho consumati prima. Su cosa? Su cibo. Cibi strani tu che mangi solo Ma tu. che cazzo gliene frega te? Devo mangiare solo con quello che mangi tu, no? Sì. Il nostro presidente dice che il vino lo stipani è peggio di coronavirus. Sì, vieni in Italia quando ci sono già di più di 10.000 contagiati. Morti, 2000 morti. Non può dire al cimitero di Brescia portare 2000, adesso non c'è forza. No, ma poi se arriva in Ucraina. Dappertutto il mondo c'è. Ma da noi hanno chiuso tutto subito, dopo 2 casi. Sì. Come investiti. Tu, almeno qua ci sono gli ospedali, quando comincia a crescere Irina. Guarda come muore la gente. Muore come qua, è normale. Qua ci sono gli ospedali buoni. Vabbè. Non moriranno in Romania, Ucraina no, moriranno solo qua. Qua sono gli ospedali, ci sono i farmaci, ci sono le cure. Di là quando li portano con febbre 40, stanno di là con febbre 40 finché cazzo muoiono. Non c'è dico. Non è così, Sì, ma guarda che le scorte sai quanto come finiscono? In una settimana non hanno più un cazzo, da dove soldi per comprare? Tu cosa pensi? Ti dà il nostro presidente, tu vedrai. Ah, lui ha soldi in parte. Non in parte, quelli di governo, quelli di... E vedrai come dura. Speriamo di no. Tu non ti immagini quanta gente può morire? Cioè, è 8%, la mortalità è 8%, sai cosa vuol dire? Su 1 milione di ammalati, su 1 milione muoiono 9.000. No, scusa, 90.000. Ma stai scherzando? Tu guarda su internet che l'Italia ha già dichiarato che alla fine di marzo possiamo arrivare nel punto di 92.000 contagiati in 2 settimane. In 200.000 morti. Wow. Forse arriva peggio di Cina, tu non vedi? No, qua, sai che c'è un detto, sopravvivono i più forti? Non c'è dove questo detto qua? A questo virus qua è proprio quella roba lì. I deboli ho mangiato. Papa ho detto che l'ha già fatto. Possibile? Sai com'era malato quello lì, veniva al lavoro? Ma anch'io, ti ricordo quella tosse che avevo? Lui aveva la febbre. Ma io ho fatto la febbre. L'aria, tutto. Anch'io avevo di mattina non... Dice io non pensavo che quella roba lì, però dice a me non mi hanno fatto tampone. Però tutti i sintomi dice che io avevo sono identici.
Ma anche la febbre normale è la stessa cosa. Che è normale. Lui aveva febbre e tossiva come un cavallo, se tu lo sentivi in ufficio a tossire, non lo so perché non si è messo in malattia. No, ma cazzo, anch'io ho avuto, io non fumo, ma se fumavo di mattina mi faceva male qua. Mamma mia. Una settimana, ma ho fatto la febbre che gli ho mandato anche la foto a Paolo che volevo stare a casa. L'ho Lui fatto... dice, io tante volte svegliavo la Daniela per chiamarmi la Croce Bianca perché non riusciva a respirare. Dice, secondo me io l'ho già fatta. Ma anche io quando lo avevo mi sembrava che l'ho già passato. Ho fatto la febbre e gli avevo mandato a Paolo, sto a casa settimana scorsa. Ma io avevo la tosse, ma io da quando non avevo la tosse che mi sentivo dietro che ho la tosse. Il catarro che mi sembrava strano che non ce l'avevo più la tosse. Ma anche io pensavo di sicuro, quasi sicuro che l'ho già fatto. Ho avuto la febbre 2 giorni che andavo al lavoro. Ma ti ho detto che ho fatto la febbre. Anche il capo ha detto uguale, dice io l'ho già fatto di sicuro. Era malato un mese. 4 settimane lo sentivo a tossire così forte, così febbre. E dice che di notte svegliava la Daniela a chiamare l'ambulanza di scuola la Croce Bianca perché mancava l'aria, non riusciva più a respirare. Tutti i sintomi è di coronavirus. Solo che è un animale come te più o meno, è riuscito a recuperare, di sicuro. Che non è che ammazza tutta gente, capito? Però Quelli che hanno già una malattia. io lo becco e non lo so cosa succede. Io me ne vado sotto la terra, sta scherzando. Ma io ho ancora tosse e catarro un sacco. Io con la mia sono venuta quella, non l'ultima, prima. Una prima polmonite avevo quella grave, mi facevano le punture nella vena, nel culo, dappertutto. 2 settimane con punture mi sono ripresa. Dopo ho fatto ancora una volta di polmone sinistro, mi ha detto il dottore, oh, ma ti prendi un po' cura di te o terza volta vuoi andartene via? Perché ha detto se io prendo polmonite a terza volta può essere l'ultima, E questa qua che mangia i polmoni, cosa succede? Non sono vivo 2 giorni. Ma per quello vedi tutto l'inverno, io sono sempre raffreddata. Sempre sento il ronco, il petto pesante. Sempre. Se io non vengo basta, io sono tutta prima. Io sento sempre il petto, pensando che mi manca l'aria quando mi raffreddo. Ciao. Mi dai una fetta? Mamma che brava, ha mangiato tutto l'intero. Mamma. Cazzo Vabbè, è? lascialo mangiare. Ma è ritardato, io aspetto la mia Tu torta. aspetta lì, lascialo mangiare tranquillo. Mamma che morbida, Guarda. Certo, guarda com'è morbida. Ciao. Dopo mi metti uno in piatto. A vedere? È proprio quella che doveva uscire. È così. Mamma mia. Dai, prendi un pezzo. È così che esce. Prendi. No, ma guarda che roba. Hai visto? Sono stata brava a cucinarla. Li fa anche così, come nel video. Ma tu mangiati ancora. Ma tu hai visto? Senza un pizzico di lievito. Senza lievito si fa. Guarda come si è alzato. Mamma mia, col miele. Sai come fa questa qua? Mio papà domani ha deciso di fare una zuppa. Tuo papà? Con
le banane. Tuo papà. Mio papà è un cuoco da Dio quello lì. Tu non ti immagini come cucina quello là. Ah, io no, tuo papà sì. Mio papà cucina tutti i giorni che gli piace. Secondo me lui doveva fare il cuoco non autista, a parte che gli piace fare anche autista. Però lui come cuoco gli dai una ricetta, lui te la fa così. Amore, io non ti piace. Amore, fai più piano il telefono, un signore. Che stress. Ma tu stai scherzando. Ma tu lo senti come urla. No, no, amore, oh. Ma come sei tu capace? Ma il forno spacca. Il forno, io ti ho sempre detto, è colpa mia, è colpa del forno del cazzo che avevamo. Il forno sei giusto. Ciao, qualsiasi ricetta che tu lo metti lo fa. Il nostro forno è quello da Paolo, non andava. Hai capito? Metti i gradi, metti il tempo, ma non andava. And malfeasance, that is a gun. That is a gun. Two right flanks that middle left close side. Okay. Jesus. Un po' di vaniglia adesso al rum. Un po' di vaniglia o di rum, no? Per sapore. Si rovina tutto. Non è tanto. Ma poi si mangia tanto. Allora, è uscito buonissimo come consistenza, ma è dolce. Quindi come farlo di gusto, no? Così come è cucinato, ma no. Così Come se assomiglia a quel pancake, no? Io quando amo. What's up guys, Hanish here, and today I wanted to jump in and talk about all of the exotic catalysts currently available in Destiny 2. Specifically though, I wanted to break down how you can obtain each of the new exotic weapon catalysts available in the game. It's worth me mentioning though, this information is kind of sourced from various places, from Reddit, from friends who've had the weapons dropped. Obviously it's quite a grind to get all of these, so I'm having to grab information from all over the place. Also bear in mind that this is for the currently available exotic catalyst. There is a catalyst for every weapon in the
game. I did a video breaking down all of the perks for the ones that'll come in the future, but in this video we're going to focus on the ones which are currently available and how you unlock them. So let's jump straight into it. We're going to begin with the Huckleberry. So the Huckleberry is a new SMG. When you upgrade it to a Masterwork, it will grant it the ambitious Assassin perk, which overflows the magazine based on the number of rapid kills before reloading. And obviously the tooltip says found through heroism in the most challenging adventures, and that is literally what you have to do. It is a random heroic adventure drop on completion. You can use Mars and Mercury heroic adventures. When you complete them, it is a random drop like I said, but then in order to actually upgrade the catalyst, you will need to get 500 kills with the Huckleberry. It's definitely going to be a very solid catalyst in my opinion though. We also have the Jade Rabbit, and this one is earned by victory in the Crucible. And so with these ones, basically they are random drops whenever you get a win. And this one is going to upgrade Jade Rabbit with plus 30 points of stability. To actually get the unlock once you found it, you will need to get another 250 kills in the Crucible. Another one for Crucible victories would be the Vigilance Wing. This will unlock full auto trigger system for the weapon. Holding down the trigger will fire the weapon at full auto. Once again, completely RNG when you get a Crucible victory, but after you've unlocked the random part of the catalyst, you will need to get 250 PvP kills and 5 blood for blood medals. It's worth mentioning that assists will not count for this upgrade. Now we have a few which will drop for any PvE kills. So of course there is the Crimson. This will grant plus 20 points of range. It is a completely random drop anytime you make a kill in PvE, but you will be required to make 300 headshots for the objective on the weapon to get the full upgrade. There is also the Darcy Sniper Rifle, also granting plus 20 points of stability and dropping on any PvE kill, but to get the upgrade you will once again have to get around about 300 headshots. Then we have the Tractor Cannon. The upgrade will grant the Deeper Pockets perk. This is going to upgrade the magazine size. Once again, it can drop on any PvE kill, but once you have the objective you will need to make 300 kills with the Tractor Cannon in order to get the full upgrade. The final one is a PS exclusive, and this will be the Borealis. Once again, any PvE enemy kill. The full upgrade will grant plus 20 reload speed, but to unlock the objective once it's available, we will need to get 150 arc kills, 150 solar, and 150 void kills. Next though, we have a few which we don't have all of the objectives for just yet, but if you want the Wardcliff Coil Masterwork, you will have to complete heroic strikes or Nightfall bosses. So the tooltip says found in strikes against the most challenging opponents, and I've heard reports of these dropping on all types of different strikes, whether it's heroics, whether it's nightfalls, but it does seem that these are a little bit tougher to get than, you know, some of the pure kill based ones. So first up we have the Wardcliff Coil. This will come from heroic strikes and nightfall bosses, and it grants pinpoint guidance module, and this is a perk which improves the tracking on the projectiles. We're not currently aware of anybody having unlocked this one, so we're not sure of the kills that you have to make after you've got it, but Light GG does say that you will need to defeat enemies using the Wardcliff Coil to unlock the upgrade. We're just not 100% certain of the number, but of course it will show you on the weapon if you find it. We also have the Merciless coming from strikes. Again, it's the same situation, completely RNG when you complete a heroic or a nightfall, but the Masterwork itself will upgrade the weapon with plus 40 range and plus 40 points of stability. Once again, I don't know anybody who's actually had this thing dropped, but according to Light GG, we'll have to defeat enemies using Merciless to unlock this upgrade. And we can kind of guess from the other weapons, between 300 and 500 kills in PvE is what most of these are probably going to have. There is the Risk Runner, once again granted by completing heroic strikes and nightfall bosses. This one will give you plus 30 points of range, but you will have to defeat enemies using Risk Runner and its Superconductor Chain Lightning to unlock the upgrade. There is also the Cold Heart coming from heroic strike and nightfall bosses. This will grant plus 20 stability and plus 20 reload speed, and you'll need to defeat enemies using the Cold Heart to unlock the upgrade. And then there is also the Colony. Now this one is for Crucible victories, so again that is going to be RNG when you win a Crucible match in any type of playlist. It gives you plus 10 magazine and the weapon perk Deeper Pockets, which increases the ammo reserves. Once again, defeat enemies using the Colony to unlock this upgrade. And as well as the Cold Heart, there is the Prometheus Lens, also requiring strikes against the most challenging opponents. It will gain 20 points of stability and 20 points of handling, and as expected, you will need to make kills with Prometheus Lens in order to unlock that objective. Next we have Skyburner's Oath, and this one comes from Emperor Callus on the Leviathan.
Early reports say that this can drop when you complete the raid. It can also drop from any of the raid chests during the raid. So far it is a pretty rare one, but it's going to grant plus 30 range for the Skyburner's Oath. This time you will need to defeat Cabal enemies using the Skyburner's Oath in order to unlock the upgrade, so a little bit different. Now there's one that we are kind of clueless on at the moment. It's the Worldline 0 exotic sword. Initially you'll see the 3 question marks, and to unlock this part you will need to make kills on enemies with swords in PvE. It can be any type of sword, a legendary, or the exotic itself, and then it's just a random drop to actually get the catalyst item. But then you're going to see even more question marks, and we haven't currently figured out exactly what you do for this one, so I'll have to keep you guys posted on that. I should mention as well that Polaris Lance currently has a socket for a masterwork. The exotic itself hasn't been dropped yet, but as soon as it does, we'll be able to start figuring it out, and the upgrade will grant Dragonfly to the weapon. Precision kills create an elemental damage explosion. The objective will be to defeat enemies using Polaris Lance and its perfect 5th explosion to unlock the upgrade. So just a quick heads up about that one. So that is going to be the breakdown of all of the currently available exotic catalysts and how you actually obtain them. I also want to talk a little bit here about which ones I think are the best right now. So out of the ones we've actually seen, I've got to Rilevo segnali di attività rituali nucleari. Hai già affrontato le marcisini in passato.
adesso non ti dà più fastidio, stronza, no? Sappiamo scrivere? Andrà tutto bene. No, perché? Guarda. Guarda, da sola, Polenta de merda. Hã? Prisa de merda.
Alveare, portate una spada. Alveare ci torturava durante la grande catastrofe, la gente implorava di morire. Un zâmbet îl plătesc cu 10 lacrimi, o clipă de fericire cu multe patimi. Mereu toate au un preț. Ce-ai scris rămâne scris pe veci, mi-a spus istoria. Și anii ce s-au stins își pierd memoria. Dar ce-a rămas și-am învățat e dar neprețuit. Faptul că nimic din ce-am primit n-a fost gratuit. Nu adorm fără să-mi salut toate amintirile. Și unele lasă coșmaruri ce golesc chipele. Știu oameni mulți cu primul gând ce încep să se trezească. Cum să facă 1 miliard și apoi cum să le mulțească. Viețile de fericire, cine o să-i scape? Ce-l plătesc 2 monede pe plape. La fel ca și majoritatea târfelor pe bar, ce sar din pat în pat la miros de cașcaval. Și se trezesc în frumusețea fuge de corpul lor. Și plătesc prețul unor zile fără viitor. Regretele unei vieți pierdute total gratuit. Nu plătesc prețul corect, ci cu lacrimi înzecit. Nu
înger, nici pământul nu erai. Sunt un fir de praf între flori de mucegai. Caut răspunsuri ce nu le-am găsit în timp. Pentru orice vis atins, viața cere ceva în schimb. Tem cât pot să duc, că le duc, Doamne. Pentru o gură de plăcere, 10 grame. Pe toate în viața asta le-am plătit. Am învățat de mică, nimic nu-i gratuit. Tem cât pot să duc, că le duc, Doamne. Pentru o gură de plăcere, 10 grame. Pe toate în viața asta le-am plătit. Am învățat de mică, nimic nu-i gratuit. Viața poate au. Și-ar mai fi multe de spus, cum că străzile sunt pline ochi de tunuri de tâlhărie, bancomate, case de marcat și bijuterie. Dar când să-și facă partea, prețul e la sonerie. Mascați un procuror și câțiva ani de pușcărie. După atâția ani munciți bătrâni în depresie, taie cifrele din calendar până la pensie. Încă-zi lumină, acum într-un baston, talon de 300 de ron și un desert în tomberon. Studenți eminenți au tot ce băncile școli, olimpici premiați cu diplome în portofoli. Speranțe în loc se sting în acest miraj. Prețul ce plătesc casier, mega imaj. Prețul pentru secetă e cumpărat de foame. Foame naște demoni cu fețe de oameni. Nimic nu-i gratuit și prețul nu-i mereu corect. Așa cum omul se naște perfect și moare defect. Nu sunt un înger, nici pământul nu erai. Sunt un fir de praf între flori de mucegai. Caut răspunsuri ce nu le-am găsit în timp. Pentru orice vis atins, viața cere ceva în schimb. Dar cât pot să duc, că le duc, Doamne. Pentru o gură de plăcere, 10 drame. Pe toate în viața asta le-am plătit. Am învățat de mică, nimic nu-i gratuit. Dar cât pot să duc, că le duc, Doamne. Pentru o gură de plăcere, 10 drame. Pe toate în viața asta le-am plătit. Am învățat de mică, nimic nu-i gratuit. M-a dominat de mic dorința de-a-mi pune viața pe note. S-o ridic la rang de artă printre retari și mascote. De afară scena pare roz și o viață în deliciu. Dar anii mi-au dat prețul pe nume sacrificiu. Am cunoscut frați cu tați plecați în Afganistan. Pentru ceva în plus s-au dus să pună bani pe bani. Și unii s-au întors marcați, pierduți mereu în gânduri. Alții au venit la ușă între 4 scânduri. Ce are un preț în viață nu găsești reduceri. E pe înțelesul tuturor, fără birou de traduceri. Azi câștigi mai mult decât te-ai așteptat vreodată. Mâine prețul ce plătești străpunge ca o săgeată. Îndrăgostit subit, un suflet de bradă. Când iubirea în deșert arid varsă o cascadă. Și inima ei se prinde cu drag de inima ta. Iar prețul iubirii va fi impactul al cuiva. Nu sunt un înger, nici pământul nu erai. Sunt un fir de praf între flori de mucegai. Caut răspunsuri ce nu le-am găsit în timp. Pentru orice vis atins, viața cere ceva în schimb. Pentru cât pot să duc, că le duc, Doamne. Pentru o gură de plăcere, 10 drame. Pe toate în viața asta le-am plătit. Am învățat de mică, nimic nu-i gratuit. Dem cât pot să duc, că le duc, Doamne. Pentru o gură de plăcere, 10 drame. Pe toate în viața asta le-am plătit. Am învățat de mică, nimic nu-i gratuit. Viața toate au un preț. Christine Lagarde calling the coronavirus a major shock to the European economy and announcing a three-point plan to deal with it that does not include cutting interest rates. I believe we have some sound from what Christine Lagarde said earlier today. We decided on a comprehensive package of monetary policy measures. Together with the substantial monetary policy stimulus already in place, these measures will support liquidity and funding conditions for households, businesses and banks, and will help to preserve the smooth provision of credit to the real economy. So let's look at what the plan is. First thing, she kept rates unchanged. We'll get back to that in a second. They added to the long-term
refinancing operations. They provided more favorable terms for a third round of targeted long-term refinancing operations that's going to happen next year. And they added another 120 billion euro of new asset purchases or quantitative easing. Like other monetary policy officials, she called for a very strong fiscal response, and then took several questions on why they didn't go negative, didn't precisely answer the question, said if we need to cut rates, we will. But then when asked about why she didn't cut rates further into negative, which was expected, I think, by at least many in the market, she said, we believe we have the most efficient, best targeted, the most focused set of tools to address the kind of risk we're facing under the current circumstances. I'm getting the feeling here, guys, that Lagarde is not a big fan of negative rates. We don't know that for sure, but certainly this particular response suggests that she'd like to avoid going further into negative territory in these circumstances. David? Steve, thanks for that. Listen, Steve, I don't mean to throw another thing at you, but obviously the last hour we talked a lot about what response we may see from our policymakers and the Federal Reserve. Is there anything you're hearing from your reporting and or your expectation in terms of what we might hear today, if anything, from the Fed? Not from my reporting. My suspicion is that, well, first of all, it was maybe a little overlooked yesterday. I guess the market... Valerio Malvezzi, buongiorno. Tanto lui è così, è impermeabile anche ai complimenti, quindi insomma... Fa bene. Buongiorno Valerio, buongiorno. Buongiorno a voi e buongiorno agli ascoltatori. Allora, che succede Valerio? Noi siamo partiti dal tonfo della borsa, che chiaramente alcuni comprendono più che altri, alcuni ritengono che sia pesante più di altri, ma comunque il valore c'è nelle affermazioni del Presidente della Banca Centrale Europea e nel fatto del nostro subire parole e atti, il che è veramente troppo probabilmente, no? Guardate, devo fare finta di sorprendermi. Io domenica ho detto chiudete la borsa. Lunedì sono uscito dicendo chiudete la borsa. Martedì sono uscito dicendo chiudete la borsa. Mercoledì sono uscito dicendo chiudete la borsa. C'ero anche in trasmissione con voi. Giovedì Buongiorno anche al nostro Davide Giacalone, benvenuto. Buongiorno, bentrovati. Davide, cominciamo dal Sole 24 Ore che titola così: le borse affondano, lo spread vola a 253, gaffe della Lagarde, Mattarella reagisce. Non siamo qui per ridurre gli spread, questa è la frase shock del capo della Banca Centrale Europea e il Colle replica dalla Banca Centrale Europea: serve solidarietà. Poi Lagarde precisa: per l'Italia noi ci saremo. Sì, lo aveva detto anche nel corso della prima conferenza stampa. Il guaio è quello che è stato detto, è quello che lascia intendere. Dunque, ricostruiamo le cose. La Banca Centrale Europea attualmente pratica un tasso di interesse pari allo 0,25%, è praticamente negativo, nel senso che è inferiore all'inflazione, quindi l'idea che la Banca Centrale Europea potesse ridurre i tassi di interesse non era ragionevole. Oltre a praticare lo 0,25 come tasso di interesse per i soldi che sono depositati dalle banche presso la Banca Centrale Europea, non solo non paga interessi ma applica un costo dello 0,5, quindi incentiva le banche a tenere i soldi e mettere a disposizione della propria clientela, e questo è giusto. Inoltre
ieri è stato annunciato che quella lunga stagione del quantitative easing, cioè di acquisto da parte della Banca Centrale Europea di titoli, continuerà e anzi crescerà. Per giunta lì ha sbagliato la signora Lagarde, perché ha parlato di 100 miliardi, in realtà quelli previsti sono 120, quindi di più, oggi ha sbagliato per difetto. Che mangiate? Ma si è scaricato? Però è strabella questa postazione. Altro che postazione dai gaming. Siete qua? Postazione da froci, dai. Dalla Zanone? No, 92 minuti ancora. Pronta per l'uso. Sì, ma online non ci sarà storia. Non c'è storia, che hai solo battaglia royale. Non hai nessuna modalità storia. Pronto, pronto per l'uso, allora l'altra roba cos'è? Sono due. Entra, vediamo cosa dici. Cazzo te ne frega te. Ma mi faccio vedere 9 giga, 99 giga, che 9 giga? Ecco perché non bastava lo spazio per giocare, 100 giga di gioco. Ma certo che quelli non. Quando mi facevo vedere 9 giga nel negozio. Ma stai peggiorando. Cazzo mi porta, questo è il disegno? Ma cos'è quello? Disegno Sembra che hai soffiato il naso. Cos'è, una papera su un topo? Mamma mia, così ho capito. Io dico proprio il cambio, mamma se si sta bene qua. Cosa? No, proprio io. No, ma io non volevo offenderti. No, proprio è bellissimo, vieni qua. Ma sto scherzando, stavo scherzando. Stavo solo scherzando, vieni qua. Allora, me la Stavo solo scherzando. Vieni qua, fammelo vedere. No, no, proprio, no, per favore. Ma stai scherzando? Il tuo posto la papera, cos'è? Dimmi cos'è, dai, vieni qua. Dai, ma cosa sta zona visibile? Metto al massimo? Che cazzo è? Vabbè, metto al massimo. Sì, sì. Ma cosa? Ma. Gabriele, vedi, non mi fa fare niente. Io sto dicendo che ti devi impegnare come al primo disegno in tutti i disegni. Progressi installazione, vedi, non mi fa fare niente. Devo fare continuo, non posso fare niente. Dopo diciamo. Non so più. Ma che ti è brutto, proprio. Hai detto che ti devi impegnare su tutti i disegni come sul primo. Così? È bello. Ok. Segno, lo so. Non ci vuole. Andiamo un po' nel negozio della pedata che ho ancora un paio di giorni per vediamo cosa c'è. Va bene? Vai a fare un altro, benissimo. Ah, ecco, Shadow of Colossus. No, Sonic Force. No, a me piace Sonic. Vediamo. No, però adesso non ce l'ho di scarica. Vedi, tipo per Fortnite, vedi, quando è per il Plus danno tipo una skin, qua anche una skin del Warzone Combat Pack, che ho preso. Cazzo, sono anche uscito dal mio gioco adesso. Che cazzo hai fatto, Pavio? Horizon Complete Edition 100 euro. Facciamo a Fortnite una? Ce l'hai disinstallato. A Paladins? Ah, ecco, Paladins potremmo. No, ma non ho io. Dai, giochiamo Paladins. No? In due c'ho voglia, di solito non ho mai voglia. Aspetta. No, vado in Dragon Ball. Che devo farmare le spelle del Dragon. Vai in Dragon. No, mi sto cagando addosso.
Se sei venuto qua a rompermi i coglioni ti butto via. Sto facendo la cacca. Dai, fammi fare. Va bene, faccio. Adesso mi fammi vestire. Mi alzo, mi vesto, devo alzarmi. Dai, vai a fare la pipì. Ma non me ne frega. Chi se ne frega? Вот. И он тоже без российских прав, с украинских прав, года там просидела до того, как и уехала туда, до того уже, как права получала российские. Давать там теории. И
Prendi un pezzetto. Mi piace la mia cosa, non volevo mettere le tende. La mia città. Dove stavo, ho cominciato a prendere i chili qua, perché guarda.
Allora, due magari ci stanno già, no? Magari dobbiamo fare solo due, no? Se non mi sbaglio. Fammi vedere. Dammi una crocevite. Ma dov'è che si mette la lampadariaia, scusami? Dammi una crocevite. Ah, spieghi la play che ti dobbiamo fermare la luce. Devi spegnere la play, dobbiamo fermare la luce, che facciamo la lampadariaia. Cosa ti serve il cacciavite? Ah no, dai. Crocevite e dopo... No, perché si mettono qua dentro? No. Allora, dobbiamo fermare la luce. La scala porta la fuori. Fammi vedere che vite hai comprato prima. Sì, aspetta che arrivo. Allora, spegni il PC.